create This a GL account conference will now be recorded. and posting of a transaction, like how to create a customer transaction. Like in that, we discuss how to post a down payment scenarios or with the discount, without discount, with the GST, without GST, with the TDS, with the TCS, etc. But in real time, we don't have a time to post GL accounts or any nature of transaction or invoices manually. And the first remember thing, in real time, whatever we implement, that is almost last 8 to 10 year back then. Like example, now we are in the year of 2025. The client said, yes, Vishnath, go ahead to configure from 2015. Just assume the yearly wise number of transactions. I said transaction. I never said GL invoices or customer or vendor. Transaction is combination of GL, bank, customer, vendor, assets, etc. Like for example, as of the client, he said yearly, which is costing like 1 lakh number of invoices. How many year back? 10-year back date from 2015. Now we are in 2025. Means almost 9-year data. Is it possible to enter manually? No. At the time, we have the only channel to import. For importing of data, we have two options, either interface or integrate. Sir, what's the meaning of interface? What's the meaning of integrate? Right? So don't type, just see the. So basically, for every client in front-end application, they maintain POS, point of sale. For example, Tmart, they are using SAP application in backend. In front end, they maintain 4PM tool. 4PM is like the interface, like interface. The page integrated to SAP. Integrated to SAP. How it integrates? So whenever he entered data and click on submit button, the data stores in customer ledger records. Like vendor records, vendor ledger records. So now it's a challenging the task as FI and this third party tool. Here, no sales, no procurement, nothing. As a finance, it's a big challenging task. The data integrates from this third party tool, POS tool to SAP application. Like for example, like day wise, just assume your client is demand from morning to evening. How many number of invoices? Like in India, 350 locations are there. For every DMart location, like see for example, open Calci, Windows R, like how many DMart locations? 350 DMart locations are there. Into for every DMart location, how many billing counters are there? 10. 3,500 users works at a time, right? All over the India. Now, for every user, he posts 20 transactions per hour. Hourly transactions are 70,000. So, from morning to evening, how many shuttle? Two shuttle. Like morning 7 o'clock to evening 9 o'clock. Like two shuttle are there. Means how many hours? So, not more than 12 hours because 7 to 6. 12 hours. 7 to 6. How many hours? 9 plus 3. Almost 16 hours per day. Right? So, 70,000 per hour into 16. Per day invoices 11 lakh 20,000 transactions. Is it possible to update manually? No. Then what we will do? We used to check what all the data. Either that is every 30 minutes data or every 1 hour data, every 3 hour data, every 5 hour data. Sir, why you said 30 minutes, 1 hour, 5 hour, 10 hour? Fine. For this, I just presenting one example. I just purchased 5,000 worth of material in DMart. When I swipe my card, amount debited but transaction declined. I'm not sure either
the transaction hold on DMart side or banker side. The DMart manager said, don't worry. So the next 24 hours, the banker refund your amount. Right? Again, I swipe the card. Again, 5,000 got debited. Fine. The second transaction success. So observe, as of my card, how many transactions? Single transaction which I paid two different times. Like document number one, 5,000. Again, document number one, 5,000. Right? Why can't they settle off immediately? Why? Because they are maintaining front-end POS system. In the POS, there is no tracking of factor, right? Whenever we update data in POS system to SAP, POS system to SAP, that time, so like whenever we get posting of transaction, it says an entry already exit. Like what are the duplication of transactions? It shows the list of duplications. Whenever they reverse the transaction, document reversal, system automatically credit amount in your bank account, right? If not, banker refund the amount. If already DMart received two times, whenever they reverse the transaction, definitely amount credit in your account. But as banker point of view, within 8 to 10 hours, so it will refund. Why can't they say immediately? Because they are using front end application. They're using the front end application. Clear? So that only I used to call debt process. Called debt process. Till now we learn. Everyone know, as of the student, every student know how to create GL, customer, vendor, asset, and how to post GL transaction or customer transaction, vendor transaction. Till now I did not discuss asset test cases. For this course, I used to hold for asset test cases. Clear? But in this, what are the different strategy of migrations? Because we have multiple components. Two layers are there. Master data is there, transaction data is there. What is master data? Already we know what is master data, what is transaction data. What are the master data which you apply the tool, or what are the transaction data which you apply the tool? Clear? Almost we have three standard master data, four transaction data. What are the three master data? General ledger, customer, vendor. Come to transaction. GL transactions, customer transaction, vendor transactions, asset transactions. Right? Now, before presenting this, I just show that example. Guys, please never say this is not your work. Okay? This is pure FITAS. Not here. Go for GL. Like assume how many number of transactions? 110. Do we create manually or do we post manually? Maybe per transaction it takes 2 minutes. 110 into 2, 220 minutes. Maybe a couple of 4 to 5 hours. Right? So, but in real time, we don't have a time. If you hold for 4 to 5 hours for 110 transactions, what about your 1 lakh, 11 lakh change transactions? Maybe it takes year two. A day transaction which you post yearly, year wise. Right? Is it possible practically? No. Then it's a finance, a big channel in real time. So why I focus especially for this task means how strong you're in migrations, your weightage of your package like that. So every person, even if you go to Google or YouTube, anything, everyone dares to guide you how to create customer creation, posting of transaction manually. If you search in migration, no one ought to teach migrations. Why? Because the aspect of channel differ client to client. But master data creation standard. Transaction, either GL or customer or vendor, that is a standard. But as of transaction, may vary client to client. We never say a standard channel. But here, we used to understand the channel. So many people, even in my panel too, so many people, if I ask that, initially they said, so I have a basic idea on migration. Right.
lot of difference between basic idea and the practical knowledge. As a basic idea, what is the basic idea? 13-step procedure is a basic idea. Everyone, even Google also, they used to mention 13 steps. That is useless. But if you are strong in application, then you have a clear idea where it will affect, how it will affect. Right? Sir, you said weightage channel. What's the meaning of weightage channel? Even in your resume, if you check 10 resumes, every person, they used to say, I'm working on GL, customer, vendor, cost center, profit center, asset accounting, etc. And they mention basic hands-on migration. What is basic hands-on? Why can't you mention basic hands-on GL customer vendor? You strongly say GL customer vendor, but why you specifically mention basic hands-on migration? Means you yourself say you are unfit for migration. You don't have a challenging task in migration, right? So before this, I just presenting one real-time scenario where I mention, right? This is the live documentation. So as of you are FA consultant or CO consultant? FI and CO consultant, right? Now, here, what's the business process? Observe who's client? What's the client name? Vardhan Industries. He is a successful implementation partner in HANA, the version of 2022, right? The client requirement, what are his requirements? Finance, controlling, treasury, enterprise, consolidation. Consolidation means group reporting. Okay, fine. So whenever our task completed, system automatically generate reporting. That is not an issue. Now, fine. Come to business process. What's the business process? Business engagements. What's the first line? Master data maintenance. What is master data? How many master data here? GL master data, customer master data, vendor master data. So before understanding master data, who all the nature of companies get license from SAP? So like now we are in 20th of March 2025. Like for example, 1st of April 2024, I start the company XYZ. Can SAP provide license to me? No. For getting SAP license, what are the prerequisites? Minimum 10 years of historical data required. First component. Minimum to minimum 10,000 crore turnover per annum is mandatory. And in between, they don't have any bankruptcies, they don't have any pitfalls, they don't have any check bounce cases or any other political or illegal integrated cases. Whenever the client has, the client is company fulfill all these 5 exclusions, so in that case, SAP provide license, right? I have 100 crore turnover, even though I am unfit for SAP. Why? Because I start the company which of 1 year back only. Minimum to minimum 10-year historical data, and I have a capabilities. I'm reaching the SAP standards turnover, and I don't have any legal and political issues. And as company has a clean sheet, right? Then they're able to get license from SAP. Means almost 1,000 people, 1,000 companies which they apply SAP permission. In that 1,000, max to max 4 to 5 clients get permission from SAP for implementation. Just check the ratio. 0.05% clients they get license from SAP permission for implementation. SAP is a business model. Compared to business, it's a legal business model.
If 100 clients which they apply for license, 100% I clearly says only one or two clients they get commission. So in the last year, like the year of 24 and 25, 40,000 clients they applied for SAP HANA license. 40,000 clients in India. I'm saying India. In that, only 18 clients they get permission from SAP. Just assume 40,000 ఎక్కడ 18 clients ఎక్కడ అట్లాని ఇప్పుడు టాలీ ఎవరు అప్లై చేస్తే ఇమీడియట్గా లైసెన్స్ ఇచ్చేస్తుంది మేబీ విత్ ఇన్ 1 or 2 hours less than 30 minutes to they get license, but SAP is not like that. So means I said from 1 of 24 to 25, you know, the team they applied 21-22 data. The 40,000 clients ఇప్పుడు 2021 లో అప్లై చేసిన వాళ్ళకి ఇప్పుడు లైసెన్స్ వచ్చింది. So means they are focusing on 3-year historical data, the live historical data. నువ్వు అప్లై చేసిన డేట్ నుంచి ద పర్సన్ హీస్ మానిటరింగ్ యూ. దే హ్యావ్ ఎ సెపరేట్ డిపార్ట్మెంట్, సేల్స్ టీమ్ డిపార్ట్మెంట్, ఆడిట్ డిపార్ట్మెంట్, ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్. So the team they is to cross check each and everything. If they said okay, then they're providing license. The thing, right? So then in that case, just assume how many years of historical data required? 10 years. So some of the clients said 8 to 10 year back dates implementation. Is it possible to enter manually? As of present date, the end user has to update manually. Very good. But what about the previous historical data? It's not at all possible. So that for every client, the initial scope they mention, master data maintenance. Based on master data, without customer, can we post customer invoices? Means maintenance, combination of master data and transaction data. Maintenance is combination of master data and transaction data. Anyway, you know what is master data? Master data, right? Now, everyone know how to create a GL configurations, payable, receivable, bank accounting, asset accounting, closing periods. It's a year-end activity, and based on that, which you people generate FBL 3N, FBL 5N, FBL 1N, FBL 03. Like in the last sessions which I discussed, user specific means functional specifications, etc. Those are the reports. So already, as of our students, which they fit on these areas. Now we are entering the dragon channel of MDM. If you check 100 resumes, every resume they mention these activities. In the panel, I'm expecting some add-on, some superlative, some exceptionals. ఇప్పుడు నాకు ఉండే ప్రొఫైల్ ఒకటి, ఒక ప్రొఫైల్కి నాకు ఎన్ని 100 ప్రొఫైల్స్ నేను షార్ట్ లిస్ట్ చేయాలి. 100 షార్ట్ లిస్ట్లో ఒక ప్రొఫైల్ సెలెక్ట్ చేయాలి. నాకున్న ప్రొఫైల్ ఒకటే, అవునా? సో ఇప్పుడు ఆ 100లో ఎవరిని చేయాలి? ఫర్ వన్ వేకెన్సీ I used to conduct 100 people panel. In that, I used to choose the best. How can I say? See the best. అవునా కదా? ఎలా చేయాలి? 100 profiles అన్ని సేమ్ అవే designations పెడితే, even for all 100 profiles they mention only 5 these, like general ledger, receivable, payable, asset accounting, bank. Seriously, I just put in dustbin. Seriously, I just put in dustbin. Fine. Sir, why you strongly says put in dustbin? If I hire them, anyway, company pay salary. That's a different story. That is not my bucket. What should I do? ఏం చేయాలి? నేను అతను తీసుకుని నేనేం చేయాలి? Can I give brochure? If you know, then I used to provide brochure. తెలియని తీసుకుని బ్రష్ ఏం చేయాలి నేను? Seriously, do I have that much of time to provide a brush up and training?
So before this, I used to discuss what's the meaning of brochure and training. Whatever I provide classroom sessions, this is a training session. Sir, what is brochure? Yeah, guys, you go ahead to configure TDS. I need central GST, state GST. You are aware how to create central GST, state GST, formula, and you get output. That is a brochure. That is a brochure. What's the meaning of training? Condition type. This is the way to create condition type. Account key. This is the way to create account key. This is the way to create the procedure. This is the way to create a formula. This is the one. This is the test case. That's a training. Lot of difference between training and pressure. If you know the thing, I just brush up you. This is the client requirement. This is the way which you perform. That's the pressure. I never provide any training because already you are aware on that. Right. If I had them, instead of pressure, I used to give training. In real time, I don't have that much of time to do because here I used to do my regular work activities, my kickoff meetings, my scheduled meetings, and my kick-on calls, and I used to submit leverage of data. Right, I have my personal work expenses, everything. Then I don't have a minute of time to provide training to junior. I have a time to provide brush-ups. So this is the task you have to work on. You have to go through this KT and you have to work on it. But I don't have a minute of time to provide pin to pin training in the flow. If I have a time, my product manager said, yeah, Vishnath, you have more minute of times. Why can't you help with some other project? The team they're facing some challenges. Don't think of. He never pay more salary to me. He utilized my time. He utilized my peanut of work, but they give only a single salary. Clear? So these are the things. అంటే ఇక్కడ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ రెండు తెలియాలి. మేనేజ్మెంట్ యాజ్ ఆఫ్ వర్క్ యాక్టివిటీ, యాక్ట్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ నీ టైం ఖాళీగా ఉన్నాను పక్కనోడు తెలియకూడదు. దట్ ఈస్ యాక్ట్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్. అదర్వైజ్ అది తెలిసిందా, ఒక టాస్క్ చేసేటప్పుడు రెండు టాస్క్ వస్తే ఒకే సాలరీ ఉంటుంది. ఇనిషియల్లీ దే జస్ట్ ఎంగేజ్ ఫర్ దేర్ బ్రషప్స్, బట్ after gone like 1 month or 2 months, instead of that, their work also have to handle along with your regular activity. Along with your regular activity. So that's a different channel. అది మనం వర్క్ చేసేటప్పుడు అదంతా పెద్ద టాస్క్, అది తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం. రైట్ నౌ మై కోట్ ద డేటా మైగ్రేషన్ ఆఫ్ లాస్ట్ 5 years. Can I hire more people? Even if I am ready, my product manager said that is your task. The ball is in your court. You have to do. Seriously says, yeah, Vishwanath, we don't have that much of budget allocation for hiring as of this phase because it's the end of the project time. బడ్జెట్ ఉంటుంది, ఎందుకంటే వచ్చే బడ్జెట్ నాకు తెలుసు, ఎంత పే చేస్తానో నాకు తెలుసు. బట్ కానీ తను ఎలా చెప్తాడు, మోహన్ చెప్పలేడు నేను హైరింగ్ చేయను నువ్వే చేసుకొని చెప్పలేడు. దానికి కుకింగ్ ఆఫ్ స్టోరీస్. కుకింగ్ ఆఫ్ స్టోరీస్. వాట్స్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ కుకింగ్ ఆఫ్ స్టోరీస్? ప్రెసెంట్ మూమెంట్లో నేను చేయలేను, సో ఆప్షన్ లేదు, బడ్జెట్ లేదు, సో ఈ మూమెంట్లో బడ్జెట్ పెట్టలేను, సో కాబట్టి టాస్క్ నువ్వే హ్యాండిల్ చేసుకో. బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ ఐ విల్ ప్రొవైడ్ సమ్ థింగ్ లైక్, సో పర్సన్ ఎలొకేట్ చేస్తాను ఎప్పటికీ నా ప్రాజెక్ట్ అయిపోతుంది వాళ్ళు ఎలొకేట్ చేసేసరికి, బికాస్ he is to check some other project person, right? If he fit on, if we know the capability, do I have that much of time? Can a person identify చేసి వాడు ఖాళీగా ఉండి వాటి వేరే ఎలొకేట్ చేసి ఇదంతా జరగడానికి 2 to 3 months పడుతుంది రేట్. ఈ 3 months ప్రాజెక్ట్ అయిపోతుంది. బికాస్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే క్లయింట్ అడుగుతాడు వాళ్ళు ఏం చేసావని, వాడి కోసం 3 months నేను ఖాళీ కూర్చోలేను కదా వర్క్ ఆపేసి. ఇట్స్ కుకింగ్ ఆఫ్ స్టోరీ. అంటే వాడు మొహం చెప్తాడు వేరే వాడిని ఎలొకేట్ చేస్తానని చెప్తాడు కానీ 100% అది అవ్వదు. సో ఇట్స్ ఏ బిగ్ ఛానల్, గ్రేట్ ఛానల్ టాస్క్. సో అందుకే
As of regular people for 3 years to 4 years, they get 8 to 10 lakh package or 12 lakh package. Who the people have MDM hands on, they get 15 to 16 lakh package for the same 3 years experience. Ball is in your court. If you practice hard, definitely you win the one. So, a MDM వద్దు అంటావా, you are in 8 lakh to 10 lakh bucket. If you do practice for 5 to 10 days, if you do hard work for 5 to 10 days, seriously your package is 14 to 15 lakhs. I said 14 to 15 minimum. So మీరు వచ్చే ముందు ఒక పర్సన్ మాట్లాడుతున్నారు. He is BBC consultant. He has 14 years of experience. His package, his take home is 40 lakhs per annum. He want to shift over BPC to Hana Finance. Ask a question. Already you are in good income. Why you shift over? If I shift over, easily I get 60 to 70 lakhs package. అంటే బీపీసీ నుంచి హానా ఫైనాన్స్కి వస్తే ఆల్మోస్ట్ కంపెనీ, సేమ్ కంపెనీ సేమ్ క్లయింట్, హీ ఆఫర్ 30% హై. 40 lakhs into 30%. 4 into 3, 12 lakhs. 40 plus 12, 52. The same work, same company, same time allocation. Instead of 40, he get 52 lakhs. Take home, I said. For that purpose, he spent 4 months here. Means he has to calculate his 4 months daily 1 hour, means 120 hours which he spent here in Hana Finance. 120 hour, he is expecting 12 lakhs. He is expecting 12 lakhs as of regular with addition. Yes, assume 12 lakhs divided by 120. How much? 12 lakh divided by 120. As of he spends 1 hour time, his income 10,000. So frankly, so many people they think like నాకు ఈ 10,000 వస్తే చాలు కదా అనుకునే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. సీరియస్లీ నేను చెప్తున్నాను. సో మంత్లీ 10,000 వస్తే చాలు అనుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు. సీరియస్లీ నేను చెప్తున్నాను. కానీ యాజ్ ఆఫ్ ద పర్సన్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టింగ్ పర్ అవర్ 10,000. Is it possible? Definitely it's possible. Definitely it's possible. Because come to myself, along with my training sector, along with my work sector, I used to provide freelancing. Of course, charges are too high. That is a different issue. Because as finance, my charges are different. As controlling, my charges are different. Orally, I used to provide weekly 3 hours, monthly 12 hours. For 12 hours, I charge close to 1.25 to 1.5 lakh per month. How many hours? 12 hours per month. For 12 hours, I used to charge 1,25,000 to 1,50,000 per month. That's my legal charges. Right, just closure, 1,25,000 divided by 12 hours. I used to charge 12,500 per hour. How a calculation? If it is US based, I used to charge 4 times. 1,50,000 into 4 times. Means it's a dollar base. Because even for there also, I used to charge 4 times, but I used to work only 12 hours. I spent 12 hours per month. It's your demand. At first phase, you get demand. Even the other people trust you, he is strong in that particular aspect. Definitely he will pay. He will pay you. So ball is in your court. If you are strong, definitely you will get. If you are question mark, always it's a question. Always it's a question mark. Like my mind always thinks two things. I used to think the basic level,
I used to think extreme level. Means my mind clearly says the student is in basic, just reach to extreme. Reach to extreme. Right? So the middleware, always he always jump. మిడిల్ గా ఆలోచించేటప్పుడు జంప్ అయిపోతాడు, ఎండ్ దాకా రాడు ఎప్పుడు. రైట్? అలాంటి గురించి నేను ఆలోచించాల్సిన పని లేదు. ఆల్వేస్ యాజ్ ఎ స్టూడెంట్ హీఈస్ ఎ బేసిక్ లేయర్ విచ్ రీచ్ టు extreme. Means if you do hard work as of my regular classes, definitely once I said your classes completed, the day which you cross check your personally, which close to close 7 to 8 years of experience consultant which they face. అంటే మీ క్లాసెస్ అయిపోయేసరికి మీకు మీ మైండ్ క్లియర్గా చెప్తుంది, రైట్, మీకు ఏ వర్క్ కావాలి, మీకు ఏ టాస్క్ కావాలి. నువ్వు చేయడానికి రెడీగా ఉన్నావు. యాజ్ అ ఫ్రెషర్ కెన్ హీ డూ? ఆల్మోస్ట్ యాజ్ అ ఫ్రెషర్స్ దే ఆర్ సో ష్యూర్. వీడు ఎప్పుడు కనిపిస్తాడా, వీడు ఏ టాస్క్ ఇస్తాడా, చేయకపోతే తిడతాడా, ద బేసిక్ లెవెల్ ఆఫ్ మైండ్ సెట్ అలా ఉంటుంది. సో యాజ్ అ 3 years ఎక్స్పీరియన్స్, వా వీడి కనపడకూడదు, వాళ్ళు వీడి కనిపిస్తే టాస్క్ ఇస్తాడు. ఆల్వేస్ దే ఫోకస్ ఆన్ స్కిప్ సైకాలజీ. ఇఫ్ యూ నో, వెల్ అండ్ గుడ్. ఇఫ్ నాట్, because even he is also responsible, even myself also responsible, because he is under my team. But as a 5-6 years experience consultant, it's a challenging. I do R&D. వస్తే వచ్చింది, లేకపోతే లేదు, దట్ ఈస్ సెకండరీ. వస్తే నేను చేస్తా, లేకపోతే పక్కన నెట్టేస్తాను. మీన్స్ పక్కన నెట్టెడ్ మీన్స్ అబాపర్తో చేపిస్తాం. అంటే he has some backbone hands on, right? So like as 7 to 8 years, he clearly says, this is my task, this is your task. The practical example of functional specification, right? You know what your activities, you know what ABAP activities. If you strong your functionality, definitely you have a channel, even if you called ABAP too, but ultimately you have to complete your task. So తిట్టైన ABAP చేత వర్క్ చేపిస్తాం, ఎందుకంటే you are strong in your work. So for example, 99% of clients which they follow what are Russia standards, functional specifications, అది 8 or 10, రైట్? మీరు ఏం చేస్తారు, జస్ట్ కంపెనీ కూడా ఒక్కటి చేంజ్ చేసి, ఇదిగో నేను స్పెసిఫికేషన్, అది మీరు రాస్తారా కాపీ చేస్తారా, దట్ ఈస్ డిఫరెంట్. నేను చెప్తాను కదా, నేను ఆల్మోస్ట్ ECC 7 ఇంప్లిమెంటేషన్స్, HANA 4 ఇంప్లిమెంటేషన్స్. నో ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఆన్ 5th ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇన్ HANA. ఆల్మోస్ట్ 7 + 4 11 క్లయింట్స్ కి నేను ఒకటే స్టాండర్డ్స్ రన్ చేశాను, ఫంక్షనల్ స్పెసిఫికేషన్స్. మీకు ఏం చూపించాను అదే రన్ చేశాను, దాని అవుట్పుట్ బోర్డ్ మీకు చూపించాను, రైట్? సో క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ నాకు తెలుసు. ఆఫ్ కోర్స్ ఎక్స్ట్రీమ్ అడిగినా నువ్వు చేసే వే ఇది ఇట్లా అవుతుంది, నేను మేనేజ్ చేస్తాను. అల్టిమేట్గా వాడు నా కోట్లోకి ఉంటాడు. క్లియర్? ఇప్పుడు నేను మీకు షేర్ చేసినప్పుడు అది మీరు చేసినట్టు అవుతుంది. మీరు కాపీ చేశారని వాడు అడగడు. ఫ్లోలో నేనేం చెక్ చేస్తాను, నేను అడిగిన రిక్వైర్మెంట్ నువ్వు ఇచ్చావా లేదా. ఐ సెట్ customer raising report, which you copy or you do R&D, everything. Ultimately, whenever you submit the task or not, right? If you copy or if you create, that is out the box. నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏంటి, నువ్వు చేసావా లేదా నాకు సంబంధం లేదు, నా కోర్టుకు వచ్చిందా లేదా అంతవరకు నేను చూసుకుంటాను. దెన్ నేనేం చేయాలి, ఐ డోంట్ హ్యావ్ రైట్ టు స్కాల్ మై జూనియర్. ఎందుకని వాళ్ళ టాస్క్ వాళ్ళు ఫినిష్ చేశారు. ఇప్పుడు నేనేం చేయాలి, నా ఛానల్లో ఉన్నది నేను నా వ్యాపారాన్ని తొక్కాలి. నేను ఎంత తొక్కితే అబాపర్ నాకు అంత వర్క్ ఇస్తాడు, నా అవుట్పుట్ నాకు డిజైన్ చేస్తాడు. నేను వదిలేసాను అనుకో, అది సీరియస్లీ నేను లాస్ట్ ప్రాజెక్ట్ లో నేను ఫేస్ చేసిన ఇష్యూ చెప్తాను. ఒక అబాపర్, ఆఫ్ కోర్స్ అతను ఫేక్ జెన్యూన్, దట్ ఈస్ డిఫరెంట్, అది మనం డిస్కస్ చేయకూడదు. ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది, క్రెడిట్ మేనేజ్మెంట్. ఆల్మోస్ట్ he killed 11 months time. సేమ్ క్రెడిట్ మేనేజ్మెంట్ నా ప్రీవియస్ క్లయింట్ లో అబాపర్ చేత 17 hours లో చెప్పించాను. జస్ట్ అజ్యూమ్ 17 hours 11 months. Still the concept is in question mark in present perfect, because he is a client employee.
మనకు అడిగే రైట్ లేదు. మనం ఎవరిని అడగాలి? క్లయింట్ని అడగాలి. వాళ్ళు ఏం మాట్లాడుకుంటారో మనకు తెలియదు. వెన్ అవర్ క్లయింట్ ఆస్క్ మీ బాల్ ఈజ్ ఇన్ యువర్ కోర్ట్, I straight away says ball is in your court, not mine. Once he release the ball, that's my channel to work on. అతని నుంచి నాకు టాస్క్ వస్తే నేను చేస్తాను, బట్ అంటిల్ డోంట్ టాస్క్ మీ. నేను స్ట్రైట్ అవే చెప్తా క్లయింట్, అది రిలీజ్ అయ్యి నా దగ్గరకు వచ్చిందా అప్పుడు నువ్వు అడిగే రైట్ ఉంది. నీ దగ్గర పెట్టుకుని నన్ను ఎందుకు అడుగుతావు? ద సేమ్ credit management, my previous client, in 17 hours he successfully completed his task. So it's depend on the client engagements. అది మనం ఏం చేయాలి? యాక్టివ్ ఉంటాయి అండ్ నెగిటివ్ ఉంటుంది, రైట్? సో ఇప్పటిదాకా అందుకే చెప్తాను, ఇప్పటిదాకా మీరు నేర్చుకున్న ఛానల్ ఒకటి, ఇప్పుడు మీరు నేర్చుకోబోయే ఛానల్ ఒకటి, రైట్? దీని తర్వాత నేను కంట్రోలింగ్ చెప్తా, అది మీరు నేర్చుకోకండి, దట్ ఈస్ యువర్ పర్సనల్ ఎజెండా. బట్ ఇప్పటిదాకా మీరు నేర్చుకుంది దిస్ ఈస్ ప్యూర్ ఫైనాన్స్ టెస్ట్. సార్ కంట్రోలింగ్ కూడా ఉంది కదా? ఎస్ ఉంది, నేను చెప్తా క్లాసెస్, బట్ దాని పర్పస్ ఏంటి? దట్ ఈస్ ఫర్ రిపోర్టింగ్. సో ఈ టాస్క్ లేని మీరు రిపోర్టింగ్ చేయలేరు. ఇఫ్ యు ఆర్ ఫిట్ ఆన్ దిస్, మీరు వద్దన్న రిపోర్టింగ్ వస్తుంది. ఇప్పుడు వి కాన్ఫిగర్ టీడీఎస్, ఐ ఫోకస్ ఆన్ కాన్ఫిగరేషన్, I never focus on individual, right? So TDS almost 30 steps or 40 steps. Whatever we focus in the class, without my intention or interruption, system definitely show the output. అది నేను వద్దనగానే అవుట్పుట్ చూపిస్తుంది, అవునా? ఈవెన్ TCS or GST here, which I focus on individual point of view or consultant point of view, which I focus on consultant definitely shows consultant part as well as individual, right? That's the one. Even controlling also like that. సో బట్ నా స్టూడెంట్స్ మీరు అడగచ్చు, సార్ మార్కెట్లో మీ స్టూడెంట్స్ ప్యాకేజెస్ చూపిస్తున్నారు కదా, ఎందుకు అంత ప్యాకేజెస్? బికాస్ ఆఫ్ దిస్ రీజన్. మార్కెట్లో ఫ్రెషర్గా వెళ్తే 2.5-3 lakhs ఇస్తున్నారు, మరి మీరు చూపించిన అట్లా 4 lakhs ఉంది, 4,60,000 ఉంది. అదేంటి అసలు? ఆ వాల్యూ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? Very recent one. I never expect this value. Which company? Date Jan 24, 2025. Right? So here, what's the package? Fresher 4,60,000 అంటే మంత్లీ ఎంత? 38,000. 38,000 per month for fresher. ఆల్మోస్ట్ మీరు టాలీలో తీసుకోండి, 38,000 అంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక 4-5 years ఉంటుంది. మేబీ ఐఎమ్ నాట్ షూర్, 5 years కూడా ఇవ్వచ్చు ఒప్పుకోవచ్చు. జస్ట్ అజ్యూమ్ ఇదే ప్రొఫైల్ ఒక 3 years తర్వాత ఎంత ఉండొచ్చు ప్యాకేజ్? ఇయర్లీ 20% హై మినిమం. ఫ్రెషర్ ఫస్ట్ 4 years మినిమం 20 ఇస్తారు, ఆ తర్వాత తగ్గుతుంది, కానీ అది డిఫరెంట్ స్టోరీ. సో ఇయర్లీ 20% అంటే ఎంత? సో 4,60,000 అంటే ఇయర్లీ 90,000. నెక్స్ట్ ఇయర్ 460 అంటే 560 ప్లస్ 1,10,000, 7 lakhs. 7 lakhs అంటే మంత్లీ టేక్ హోమ్ ఎంత? 12,600, 58,000 per month, right? After that అంటే నీ 4th yearకి వచ్చేసరికి నీ ప్యాకేజ్ ఎంత ఉంటుంది? 9 lakhs ఉంటుంది. 9 lakhs అంటే 12 sevens 84, 74,000 per month. అంటే నీ జూనియర్ నుంచి సీనియర్ కన్సల్టెంట్కి వెళ్ళే లోపు ప్యాకేజ్ ఇట్స్ రీచింగ్ 12 lakhs.
అదే నేను 3 lakhsకి ఆఫర్ వచ్చిందని 3 lakhs ఒప్పుకున్నాను అనుకో, ఆ 3 lakhs 12 lakhs అవ్వాలంటే ఎంత అవుతుంది? టీమ్ లీడ్ అయినా కాదు, టీమ్ లీడ్ అయినా కాదు. సో ఇఫ్ యు ఆర్ ఫిట్ ఆన్, డెఫినెట్లీ కంపెనీ హైర్ దిస్. 3 lakhs కైనా నువ్వు 8 hours, ఐ మీన్ సారీ 10 hours వర్క్ చేయాల్సిందే. ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ 10 hours పర్ డే, అవునా? 4 lakhs 60,000 అయినా 10 hours వర్క్ చేయాల్సిందే. అంటే యూ కిల్ యువర్ ఎక్సెస్ ఇన్కమ్. యూ కిల్ యువర్ ఎక్సెస్ ఇన్కమ్. నెవర్ సే సార్ మార్కెట్లో కాల్స్ ఉన్నాయి. మార్కెట్ ఆల్వేస్ సర్చ్ స్కిల్డ్ పీపుల్. 100 మంది ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళాం, 100 మందిని తీసుకోం, దాంట్లో స్కిల్డ్ పీపుల్ మాత్రమే తీసుకుంటాం. అంతేగాని మార్కెట్లో కాల్స్ లేవు. సో వాట్ ఆర్ ద 3 different sectors? Manufacturing, services, industry specific. For every sector, finance is mandatory. అవునా? ఫైనాన్స్ అకౌంట్ ఏ ఎస్ఏపి క్లయింట్ రన్ అవ్వదు, ఏ ఇంప్లిమెంటేషన్ జరగదు, ఏ ఇండివిజువల్ టాస్క్ జరగదు, రైట్? హౌ కమ్ యూ సే దెర్ ఇస్ నో మార్కెట్? మరి ఫైనాన్స్ పక్కన పెట్టే రిమైనింగ్ వాళ్ళు మేనేజ్ చేయగలరా? దెర్ ఈస్ నో ఛానల్ ఎట్ ఆల్. అవునా? హౌ కెన్ వి సే దెర్ ఈస్ నో ఆఫర్స్ ఆర్ ఆపర్చునిటీస్? Everything. So FICO or HANA Financials is always an evergreen market. It's always a evergreen market. అక్కడ దానికి నెగిటివ్ కాల్, నెగిటివ్ ఐడియాలజీ అనేది లేదు ఎప్పుడు. ఇట్స్ టోటల్లీ డిపెండ్ ఆన్ యువర్ స్కిల్ సెట్. సో మనం ఏంటో మనం ఫేస్ ఆఫ్ లో చూపించాల్సిన అవసరం లేదు. మనం వర్క్ చేయాలి, మన టాస్క్ మనం వెళ్ళిపోతాం. టాస్క్ అయిపోయిందా లేదా అంతవరకు చూస్తాం, రైట్? సో నేను ఇన్ని సి in panel I just checked some of the people, they approach me, sir ఇవాళ టాస్క్ ఎక్కువ వచ్చింది సార్, 60 invoices పోస్ట్ చేశాను, 10 hours, 10 hours అంటే per hour 6 invoices. 6 invoices తలెందుకు పెట్టుకున్నావు? 6 invoices కదా, అవర్లో 6 నువ్వు పోస్ట్ చేసింది, 1 hour లో 60 చేయలేదు, 10 hours 60 చేసావు. జస్ట్ అజ్యూమ్. ప్రాక్టికల్లీ నేను చెప్తా, ఓకే ఇంకెన్ని ఉన్నాయి పెండింగ్ సార్? ఒక 460 ఉన్నాయి సార్. టైం ఎప్పుడు దాకా ఉంది? ఈ వీకెండ్ ఫ్రైడే సబ్మిట్ చేయాలి. యాజ్ అండ్ వన్ పర్సన్ జస్ట్ సబ్మిట్ యువర్ టాస్క్. సబ్మిట్ యువర్ టాస్క్. నా ఫైనాన్స్ పర్సన్ ఏం చేస్తాడు తెలుసా? వాడు లెవరేజ్ తీసుకుంటాడు, క్విక్గా దానికి ఒక మైగ్రేషన్ MDM రన్ చేస్తాడు. 10-15 minutes వర్క్ చేసేసి, సార్ మీ టాస్క్ అయిపోయింది, నెక్స్ట్ టైం ఇట్లా ఫాలో అవ్వండి అని చెప్తాడు. నేను జూనియర్ చేత ఆల్మోస్ట్ సీనియర్ లీడ్కి చెప్పిస్తాను. ఒక జూనియర్ చేత అవతల SDMM సీనియర్ కానీ లీడ్ లెవెల్లో వాళ్ళు అడిగితే వాళ్ళ చేత చెప్పిస్తాను. దెన్ దే రియలైజ్ ద వర్క్. యాక్చువల్ వర్క్ చేయడానికి లైక్ మనకు 2 things ఉన్నాయి, వర్క్, స్మార్ట్ వర్క్. నువ్వు వర్క్ చేసినా, స్మార్ట్ వర్క్ చేసినా అవుట్పుట్ అదే ఉంటుంది, అంతే కదా? దెన్ నువ్వు వర్క్ ఎందుకు చేస్తున్నావు? యువర్ IT ప్రొఫెషనల్, ఆల్వేస్ ప్రిఫర్ స్మార్ట్ వర్క్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ వర్క్. దట్ మచ్ ఇంపార్టెంట్. సో నా స్టూడెంట్స్కి మెయిన్ విత్ ఇన్ షార్ట్ టర్మ్లో హై ప్యాకేజ్ వెళ్తున్నారంటే ద ఓన్లీ రీజన్ దే ఫోకస్ ఆన్ MDMs. ఇట్స్ ఎ సూపర్లేటివ్. అది నేను చెప్పడం కాదు, మీకు మీరు చెప్తారు ఆ టాస్క్ ఏంటంటే. సో నెక్స్ట్ ఇట్ టేక్స్ 2 hours సెషన్, 2 days పడుతుంది. మీ బ్యాచ్లో నాకు 1 or 2 people దే ఆర్ నాట్ అవైలబుల్ ఫర్ మార్నింగ్ 7 AM. అందుకే నేను ఈ టైంలో షెడ్యూల్ చేయాల్సి వస్తుంది. 7 o'clock I said 7 to 9. So 2 hours, if you spend time for 2 days, it's a clear and clarity on this. So one day ante I'm not happy with the work. ఎందుకంటే ఇవాళ సగం చెప్పి రేపు సగం చెప్తే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మై సెల్ఫ్ ఐఎమ్ నాట్ హ్యాపీ. బట్ యాజ్ ఆఫ్ మై రిక్వెస్ట్ ఆర్ సజెషన్ ఆర్ అడ్వైస్ ఎనీథింగ్, for 2 days which you spend time for morning 7 to 9, it's a one-time activity channel for all the batches which I used to conduct. 2 days మీరు నిద్ర సాక్రిఫైస్ చేసుకోవాలి తప్పదు. 2 days ఆ కాన్సెప్ట్ విన్నాక జస్ట్ గివ్ ఎ ఫీడ్బ్యాక్. మీకు మీరు ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వండి, అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ కదా. యూ జస్ట్ బికాస్ ఆల్రెడీ యూ నో హౌ టు క్రియేట్ కస్టమర్ మైగ్రేషన్, వెండర్ మైగ్రేషన్, GL మైగ్రేషన్. బట్ in the class I discuss only vendor migration, but in your batch
You successfully completed customer, vendor, and GL, right? The same task which I repeat in the session. Along with that, I used to add transaction data. నేను జస్ట్ చూపిస్తాను అంతవరకే. అది ప్రాక్టికల్గా వర్క్ అవుతుందా లేదా, ఎలా అవుతుందో మీరే నాకు చెప్పండి. క్లియర్ the thing. So now wall is in your code. You go for a basic layer, you go for extreme layer. క్లియర్గా చెప్తా, నువ్వు బేసిక్ లేయర్లో వెళ్ళినా 10 hours వర్క్ చేయాల్సిందే, ఎక్స్ట్రీమ్ లేయర్లో వెళ్ళినా 10 hours వర్క్ చేయాల్సిందే. సో బట్ I strongly says and I clearly advise, never kill your plan line. మీ ఇన్కమ్ని మీరు కిల్ చేసుకోకూడదు. క్లియర్? సో చాలా మంది చెప్తారు సార్ ఏదో ఒక జాబ్ కాదు. ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు ఫిక్స్ యువర్ మైండ్. అది ఏ జాబ్, నీ మైండ్ ఫిక్స్ చేసుకో. నీ మైండ్ నువ్వు ఎప్పుడైతే ఫిక్స్ చేస్తావో ఆటోమేటిక్ అమౌంట్ వస్తుంది, నువ్వేం హార్డ్ వర్క్ చేయాల్సిన పని లేదు. లేదా యు ఆర్ రోమింగ్ ద వరల్డ్. I have a proverb, Rome roams the world. Means Rome roams the world అంటే మనం ఇప్పుడు 10th లో చదువుకొని ఉంటాం. Globally, Romans are too posh people. రోమన్స్ దగ్గర ఉండే ఇన్కమ్, వాళ్ళ ఎర్నింగ్స్ ప్రపంచంలో ఎవరి దగ్గర ఉండవు. బట్ దే కీప్ ఆన్ రోమ్స్ ద వరల్డ్. వాడికి ఎంత ఆస్తున్నా వాడికి చాలదు. ఇప్పుడు 100 crores నో, 5,000 crores నో, 1 lakh crore నో, 1 million crore నో. రోమ్స్ ద వరల్డ్. సో ఇండియా మొత్తం వాడిదే నో, పాకిస్తాన్ ఇండియా మొత్తం వాడిదే నో, చైనా ఇండియా మొత్తం వాడిదే నో. రోమ్స్ ద వరల్డ్. వాడు తిరుగుతూనే ఉంటాడు. ఇంకా లైక్ ఇది నేను రికార్డింగ్ చేయలేను.